My name's Raj, 27 years old, and I'm British. Ik ben Simon Van Parijs, ik ben director of photography in Londen en ik ben 26 en ik ben Belg. I run a production company called Phase. It's an independent production company which mainly works in the kind of music and brand content industry. I'm the sole director of the company. Alongside that, I'm of course a film director, working for various different brands and clients and things like that. Altijd freelance. Ik heb nooit iets anders geweten, ja. I did the normal kind of British thing, GCSEs until 16, and then A-levels until 18. I had every intention of going to university. I was actually going to want to be a doctor, and I got in to do medicine as well. But I happened to kind of end up meeting a director who was also originally from Nottingham, but at the time was living in London, and his name was Michael, and he is like a well-known music video director, and I'd known his work, and like if you're from Nottingham you're gonna know who Michael is, and I just happened to kind of bump into him one day in the city, and that was that really. And then I managed to get on loads and loads of shoots with him across all sorts of different things across the music industry, and that really allowed me to have that kind of like almost film school but practically. Ik heb gestudeerd aan Raffi in Brussel, dat is een filmschool, 2 jaar lang. En dan heb ik Erasmus gedaan, dan ben ik naar Londen gekomen, naar een school die noemt Ravensbourne. Daar heb ik een jaar gezeten en ben eigenlijk gebleven. Het was het waard voor mij. En ze hadden hier ook veel meer materiaal en ook veel meer kansen natuurlijk. En zeker als je met ambitie naar Londen komt, dan gaat het gewoon blijven. Dus er is hier alles. It's a number of reasons, really. It was a number of reasons. I mean, because I started off doing a lot of content, so a lot of like video content, touring with artists around the world. When I was like 19, 20, so like 6 years ago, that was 6, 7 years ago, that was like a real, it was a real like beginning point of content. Social media, Twitter thing, it wasn't really there, it wasn't happening. It was just YouTube. It was just, if you go on tour with an artist, you make a video that's 5 minutes long at the end. It's not like lots of bite-sized content you expect to TikTok and Instagram all the time. It was a very different way of working. And so I kind of like got in that way. But then I feel like you hit a ceiling in the music industry where you're always going to be known as like the content guy. And I always wanted to be able to establish myself more as a director and be able to kind of direct bigger music videos, maybe commercials, that kind of thing. That was always like my documentary. That was always kind of like my goal. Dat is eigenlijk een keuze die de industrie voor u neemt. There's a lot of them. I mean, like obviously the kind of obvious one is like doing something you love, and that's I think that's when it doesn't, it's not a job to me because I'm waking up every day doing something which it's my hobby. I think the whole job's a perk, really. It's a pretty easygoing life, I'm not gonna lie, making films for a living. Vrijheid, je krijgt, je wordt ook meer betaald. Je kunt veel, met die vrijheid je kunt veel doen met je tijd. Het is eigenlijk belangrijk dat je leert omgaan met tijd. Hoe dat je tijd indeelt, wat dat belangrijk is, wat dat niet belangrijk is. It's the politics. It's the record label, management, artist politics. It's the constant back and forward. There's so much behind the scenes, and it's almost like more so in the music industry, and like occasionally you'll get it in the fashion industry as well. But the music industry specifically is very, you've got to have a thick skin for it. But I think you get that in any industry, to be honest with you. And different levels of that, music just happens to be a bit more kind of prevalent with that sort of attitude in the industry. Het zijn er ook veel. Zekerheid. Niet enkel financieel, daar kun je mee leren omgaan, maar ook onzekerheid voor je tijd. Als je
wilt afspreken met vrienden, of je hebt een partner, of je wilt iets doen s'avonds. Get in touch with people who are in the industry already, because you're going to get a very realistic understanding of what the job entails and what the industry is like. Als je een film maakt, de mensen die echt creatief moeten zijn, is de regisseur, de DOP, de producer, de schrijver, misschien de crew minder. Dus eigenlijk dan heb je al een groot verschil tussen een creatieve job en een uitvoerende job. Ja. Een camera-assistent, de focuspuller, die moet minder creatief ermee bezig zijn. Die moet er gewoon voor zorgen dat alle materiaal er is, alles is in focus, dit, dat. Die jobs kun je gemakkelijker geraken. Als je nu gaan regisseur wilt zijn, moet je echt leren in je schoenen staan. Je moet weten wat je wilt. Het is moeilijk als je jong bent. Je moet sociaal zijn. Je moet een beetje een people pleaser, people connector zijn. Je moet mensen kunnen linken, want als regisseur zijn je eigenlijk... Je film is the sum of all its parts. Dus je moet alle delen, je moet veel goede judgment hebben. Dingen kunnen zien voordat ze gebeuren, red flags zien. Don't take things personally, because there were times early on where I got it got real stressy. There's times where I just got a little bit kind of too much. And or like attitude problems and stuff like that, and you got to take a step back and realize, look, it's not that deep. You know, we're just making a video here. You're not saving a life, and you know, it's all good. And everything's gonna work out. Leef zonder zorgen. Maak je niet te veel zorgen over de toekomst. Alles gaat zichzelf al. Ik zeg dat nu eigenlijk ook tegen mijn eigen. Ja, alles gaat zichzelf al uitzoeken. Depends on the person. I really think it depends on you as a person. It's like if you've got the ability to do the job, then sure. Like it just I think people really underestimate how hard it is. And like I've had people come up to me all the time being like, oh, I want to do that. How can I do that? It's like, I mean, anyone can do it if you put the effort in. No, I don't even know. I wouldn't. No. I mean, I've got side hustles. I do like a property on the side, like houses, renting, that kind of thing. So for me, like that was always my side hustle. So it's not that I would ever leave film and go into that full time. I would never do that. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Eerlijk gezegd, ik vind het raar om te zeggen dat ik een hele leven deze job ga doen. Zeker ook als DOP. Ik heb daar eigenlijk redelijk rap voor gekozen. Meestal als je daar naartoe wilt, dan doe je de camera trainee, second AC, first AC, camera operator, DOP. En daar kun je 15 tot 20 jaar bij zijn. Ik weet ook niet waar dat de wereld gaat staan in 20, 30, 40 jaar. Of dat deze job er nog gaat zijn, dat weet je ook niet. Dat kan ook allemaal vervangen zijn. Nu, wij zitten wel in een creatieve industrie, dus ik denk dat onze job een van de laatste zullen zijn die zullen gaan. No, for different reasons though, I feel like obviously the 9 to 5, you know that every single month on that day, I'm going to get this pay packet in my account. Obviously with freelance, that is not guaranteed, but with freelance, your rate is far superior than any 9 to 5 job is. You know, for what one person, an average person might make in a month of a 9 to 5 of doing 5 days a week, you know, whatever it might be. A freelancer could make that over a course of 2 or 3 jobs. Ik ga sowieso de kant kiezen van freelancers. Ik ga zeggen ja. Ik moet zeggen, je maakt het jezelf gewoon moeilijker. Als je voor een bedrijf werkt, dan word je eigenlijk redelijk lazy in mijn ogen, omdat je altijd de volgende week komt er terug bij. Ik vind niet dat je, als je voor een bedrijf werkt, dat de beste versie in jezelf eruit komt. Ik denk als je, misschien voor sommigen wel, maar voor de meesten niet. Dat maakt het toch redelijk lui om den duur. Ravensbourne and NFTS, they're the 2 big schools in London, and the education level is huge. Like it's critically acclaimed that
if you have like the cinematography masters at NFTS, you are considered a very high tier of DOP, like because only there's a select pool of people around the world who get in. Well, to be in America, working in America. I mean, I've worked in America a lot before, but like, it's time to kind of like make the move out to America, to LA specifically. And then after that, to be honest, it's like I really want to get stuck into like a feature-length music documentary. Vroeger had ik dat. Ik was er zeer exact in. Ik ben er eigenlijk minder nu mee bezig met van die grote doelen. Ik denk als je te veel daarmee bezig bent met je 5 jaar plan, 10 jaar plan, whatever, dat ook verder, en dat kan ook zeer pijnlijk worden. Want je zit daar altijd mee bezig en als elk ding dat je doet in je leven niet in lijn is tot naar dat plan, kun je zeer ongelukkig zijn. Ik moet zeggen, ik heb dat ook een beetje geleerd, dat je echt moet proberen blij en gelukkig zijn met wat je doet nu. Dus ja, zo'n 5 jaar goalplan. Dat is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, in de back of my head wil ik sowieso een langspeelfilm draaien tegen dan en een goeie. En in dat met een regisseur die ik zeer graag heb, een goed script, goede acteurs. I think it's probably top 3 in the world, I think, of like the most busy industries. Between America and the UK, it's the best. It is the most like bustling, best kind of crew, quality of work. Ik moet zeggen, als DOP, als regisseur, is dat een beetje je eigen verantwoordelijkheid, hoe dat de sfeer is op set zelf. Bij mij is dat vooral playful. Ik wil dat iedereen zich amuseert. En soms is dat wel stressvol sowieso. Je hebt ook enorm veel variabelen constant die alles kan mislopen, alles kan juist lopen. Nou ja, het is actief. Je zit constant op je voeten en je moet er gewoon doorgaan. En je moet elke dag ervoor zorgen dat je genoeg gedraaid hebt. En alles dat op de callsheet staat, dat je gedraaid hebt. Ja, stressvol kan het ook wel sowieso zijn. Hè. Het is niet dat dat een walk in the park is. I do. Even though I'm like talking about wanting to go to America, that's just more for different opportunities, you know. But out here, it's fun working out here. All my friends are here, obviously, and like the quality of artists as well. British has got like this thing about it, and like there's such like a pivotal industry here, and the British music industry is very well received around the world. Ja, in Londen is wat je van maakt, 100%. Je kunt hier lopen en je kunt hier ambetant zijn. Je kunt je niet thuis voelen. I'd say a solid 8. I'd give an 8. Onder 7 gaat dat niet. Dus ik zou zeggen, zeg gewoon 9.